ఏం చేస్తున్నావు? కలాడి. సరే కానీ ఈరోజు లంచ్కి ఏం తింటావు? ఎవరు చేస్తారు మటన్ బిర్యానీ? నువ్వే చేస్తావా? సరే నువ్వే చేస్తావా? హాయ్ గాయ్స్, ఏం చేస్తున్నా? చాక్లెట్, మటన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాం. అప్పుడు మనకంతా ఏమో చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏమో చేస్తుందా? అప్పుడు ఇది 1 2 3 పచ్చిమిరపకాయ, ఆనియన్. మిక్సీ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆనియన్స్ వేయాలి. ఏ ఆనియన్స్ అన్నీ వేసి స్లోగా ఉండు నేను వేస్తాను. మిక్స్ అయిపోతుంది. ఆనియన్స్ తీసి లవంగాలు వేయాలి, పెప్పర్ వేయాలి, సోంపు వేయాలి. చేయొద్దు కట్ అవుతుంది చెయ్యి. ఎస్ అయిపోయింది. కొత్తిమీర వేయాలి. కొత్తిమీర మిక్సీ చేస్తాం. మిక్సీ చేస్తాం. One, two, three, start. చాలు కూర్చోమని. కాలుతో దగ్గర గరం మసాలా అట్లా వేసే దీన్ని పెట్టుకోండి. దీన్ని ఇలా ఉంచే నువ్వు
నువ్వు కాల్చుకుంటావు తినను కాదు కాల్ చేసి ఇంకొంచెం చాలు Onions. నెక్స్ట్ ఏమంటావు లీవ్స్ పలావ్ లీవ్స్ నెక్స్ట్ ఏమంటావు గరం మసాలా తర్వాత ఏమేస్తావు yes now two whistles we need to cook in cooker mutton వేస్తావు మటన్ చెప్పు నెక్స్ట్ టైం వేస్తావు అంతేరా ఏం వేసావు? నెక్స్ట్ టైం వేస్తావు టర్మరిక్ ఈ టీ-షర్ట్ కలర్ కదా? పసుపు ఈ పసుపు టీ-షర్ట్ కలర్ వేసావు ఏంటి? ఈ టీ-షర్ట్ కలర్ ఇప్పుడు మిక్సింగ్ చేస్తాము ఏమేమి వేసారమ్మా ఆయిల్ ఆనియన్స్ లీవ్స్ మటన్ గరం మసాలా పసుపు ఇప్పుడు 2 విజిల్స్ కుక్కర్ కూవాలి కుక్కర్ తీసేయాలి ఉండు చెయ్యి ఇలా చెయ్యి Kehans Kathalu
Please like, share, and subscribe. Yan sa kapilo.